Так, отлично, у нас YouTube подключился. Все, потому что, блядь, YouTube настолько долго соображает, чтобы запустить трансляцию, это просто, ну, минуты, наверное, 2. Когда Трова просто нажал, он уже запустился. Просто нажал, 1 секунда прошла, и я уже вижу свой прямой эфир на Трова. На YouTube такого не умеет. YouTube очень трудно, блядь, это сделать. Не в его компетенции, блядь. Так, у нас сегодня Хогвартс, кстати. Что могли подумать, что другое будет? Нет. Сегодня Хогвартс. Так, все видно, все хорошо, все работает. Замечательно. Что там по громкости у нас? Все хорошо. Так, насчет, короче, Хогвартса. Было какое-то обновление. Я, конечно, не смотрел, что за обновление, но оно было где-то 300 мегабайт. Надеюсь, что они пофиксили какие-нибудь баги здесь. Revelio. Так, что это у нас? Я так вне стрима побегал, чуть-чуть полутался. Так, пойдемте по квестам. Не было у меня времени вообще что-то еще пооткрывать тут. Да и комнату я еще не оборудовал, еще как хотел. Не было на то времени. Так, поговорить с Себастьян в крипте. Да, пойдемте в крипту. Не, нужно было следить лучшее задание. Местоположение на карте. Надеюсь, они что-то пофиксили все-таки в этой игре. Не просто обновление вышло. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Для тех, кто пропустил момент, короче, когда мы закончили стрим, мы не до конца прошли квест. И после стрима я хотел поиграть соло, и мне пришлось допройти квест вне стрима. И суть в том, что заключалась, мы пришли в деревню, а она горит. На нее напали гоблины, и мы начали отбиваться от гоблинов. Мы отбили их атаку, но какой-то один напал на Анну и уже бежал на нее с кинжалом. Себастьян применил на этого гоблина запретное заклинание. Он спас жизнь своей сестре, но этот отчим или папаша, он увидел это, что Себастьян использовал запретное заклинание, и сказал, что Себастьяну, чтобы он больше не приходил, нельзя видеться с сестрой, с Анной, и что если кто-то из нас еще будет использовать запретное заклинание, он скажет об этом директору школы. Вот. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest.
and without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Надеяться на Омниса я бы не стал. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Так, хорошо. Мы поговорили с Себастьяном. Так, а что по снаряжению? Что новенькое есть? А, возможно, там это не открывшееся. Задание. Забытое яйцо. Поговорите с Поппи на площади Хогсмита. Пойдем. Я помню, что Хогсмит у нас лагал, когда мы на него залетали. Надеюсь, сейчас исправят это все. Я очень сильно питаю надежды на это обновление в 300 мегабайт, но... Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ну... Чуть-чуть просели кадры. It's not like her to forget. Revelio! I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Поппи. Девочка Поппи. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Я, знаете, что забыл? Oh, Забыл and one more thing. Let's not... поставить приоритет ОБС, чтобы вдруг что у нас не залагало. А то будет очень грустно. Так, сейчас, секунду. Все, задал. Пойдем, Поппи. Goodness knows she's been through enough already. Так, я думаю, нам нужен этот... That's it. Lightfoot, it's the word. Revelio! She is above us.
She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. А что в этом хорошего, что на нее надели этот ошейник? Ебать, я рад. Давай не будем. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Revelio. Там враги. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. А, волки позорные. Так. Bombard. Glacius. Revelio. Так, а здесь грибочки. Сундучочек. Эх, не успел. A more hushed approach is likely wise. Конечно, она нас не видит. А, нет, видит. Ладно. There she is again. She fantastic. From a distance. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep there. Да мы еще и пахнем на самом деле. How lucky for us. Поэтому нас бы не спасло Инвиз. Revelio. Бля, как долго, конечно, бегать с ним. Watch your step. Бух. Revelio. О, Or just raring for a fight. Драморог. Скорее всего, сейчас вот будет моментик из трейлера, где мы увидим Драморога. Так, барахло есть какое-то выбросить. Шляпы, шляпы, шляпы. Чисто так зелень выбросим и пойдем дальше. Good thinking, but she'd still be able to smell you. Quiet. What was that? Да, момент из трейлера. Не надо, дядя. Я пришел с добрым намерением. Поделитесь своим самым драконом, чтобы подойти поближе к ее гнезду. Да как мне приседать? Я не умею приседать. Мама! Бежим!
Revelio. Мама! По два стреляет уже. Беги, ебёна мать. Ну, это что-то на уровне, блять, 2006 года прохождения локации. Сейчас таким уже не удивишь. Пока она летит, я уже пробежал всю карту. Ну, не стой, блядь. Ебать. Он просто взял и стоит. Brilliant. Brilliant. There's the nest. We're almost there. Revelio. Так, опять Why is every репейру. bridge here broken? Потому что ваш создатель так решил. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Блин, красивое яичко. Бля, мы же добрыми намерениями. Я бы уже обосрался, наверное. И вспотел 3 раза. Не надо. Лизнет сейчас его. Лизнет. Нет, не лизнет. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Owl. How could I have been so blind? Задание завершено. Забытые яичко. Бля, почему у вас такие ебаленькие лоупольные? Revelio. Хотя настройки стоят высокие. Я поставил обратно на высокие. Но похоже зря. Так, задание. Габлдук, тролль под контролем. Давай пару квестов пройдем. Вот эти два. Тролль под контролем и сметаемые с пола книги. И потом пойдем по сюжетному. Так, если не ошибаюсь, я взял его вне стрима. Короче, у хозяйки вот в этой деревне есть тролль ручной. И все хотят его убить в этой деревне, потому что он опасен.
Off on another adventure, are we? Тут еще какой-то квест есть, давай-ка возьмем его. Просто возьмем на будущее. You sound as if you could use some help. Oh, yes, I could. Eddie Thistlewood's the name. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Она летает на метле. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they will simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Why would the goblins target Feldcroft? My friend Bernard says they've been seen in the area for a while. He seems to think they're looking for something, but lately they've become more aggressive. Could you not grow or buy more Chinese chomping cabbages? I suppose I could, but that would take time. Time we do not have, what with Ranrock's thugs posing new threats every day. Besides, it's the principle of the matter. I grew those cabbages, and they are extraordinary. Any idea where I might find the crates? Yes. From what I hear, one was spotted south of Feldcroft. The other, so I hear, is south of Brockborough, near the river. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. I should be going now. Thank you. I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Вот он, да, тролль. Квест. Квест сменился. I take it you're Alexandra's friend. Слушай, будешь со мной драться? Где дэмэдж? А почему я от него избавляюсь? Я вроде пообещал ей разобраться с ним. Бля, у него много урона может топить. Эй, где там был ящик? Bombarda. Да, просто их это. Bombarda. Я вовремя нажал, вообще я не ждал этого. Accio. Stupid.
Materia! Confringo! Bombarda! Прям так его жалко, он такой беспомощный. Bombarda! I felt awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Revelio. Не, на самом деле у меня не было планов его убивать, потому что как я сейчас хозяйке объясню то, что я убил ее тролля. План занятия с троллем. Первая неделя основы этикета, пожалуйста, спасибо, простите, извиняюсь. Вторая неделя ораторское искусство. Магл, маг и анимаг изучали просылтанг. Третья неделя обучение на телохранителя. Первая неделя рановато было заниматься этикетом. Сперва надо было научить его не крушить все вокруг. Надо подумать над этим. А пока перейдем к занятиям второй недели. Он все еще очень злобный. Тролль только кряхтит и хрипит. Все такой же злобный. Третья неделя нрав у него что надо для этих занятий. Но кидается он на все без разбора. По-моему, он стал еще более злобным. Не было... Ну, он туда сказал. Она хотела его обучить этикету. Это было вне стрима. Квест этот был вне стрима. И она пыталась его обучить этикету, но деревня говорит, что она угрожает. Точнее, он угрожает деревне, и держать его небезопасно. Сейчас посмотрим. You avoided my troll. Вот. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. В смысле, I спасибо вам. wish things could have turned out differently for him. Ебать. There wasn't much you could have done. Что? He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. Кстати, у него People in такой the hamlet этот had already акцент. crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was troll something or other. Жители деревни уже успели придумать прозвище для того, кому удастся победить моего, то есть того тролля, кто там. Убийца троллей, гроза троллей. Vanquisher? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. Он что делает, ты посмотри. The Troll Vanquisher. Готовит молодой. Suppose I did earn the title. Старается. На ней, похоже, одновременно текстуры снега лежат. Потому что их не локально рисовали, а вообще по всей территории. И получается, что они как раз таки сверху накладутся на курицу. Так, хорошо. Задание. Еще у нас было сметаем из полки книг. Золото и рукавки для палочек. Поговорить с Крисидой. Где это у нас? Ага. Давай вот сюда. Да она какая-то, не знаю, у нее акцент прям русский. Не, даже не русский, я бы не знаю, какой у нее акцент, но точно не чистый британский, английский. Oh, it's you! Just the person I need. Саманта? Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation.
I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Why was Marmaduke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Oh, thank you so much. you so much. You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Может, чтобы она не Thank you боялась for your проклятия, ну help. как бы My кое... family is indebted to you. Ну, эти навряд ли это работает, потому что они же родственники, семейные. Сейчас я окно открою. Они же родственники, все это семейное, и мне кажется, что смена фамилии не поможет никак. Джеки Чан. Ну, блин. Сказали, что пока никаких дополнений для Хогвартса не стоит ожидать, поэтому каких-то DLC-шек мы с вами не встретим. Я бы хотел, на самом деле, чтобы эта игра жила. Так. Вот оно. That's hot. No change, да. Так, поговорите с Крисидой. The sorting hat took ages to have an sort answer that as to portrait. why that portrait was empty. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now.
А с главным гоблином... А вот хз. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Мне кажется, он сможет откинуть some их. people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Но будем учитывать то, что этот гоблин тоже могущественный, и мне кажется, он сможет как-то задефаться от Авада Кедавра. Блять, у него юбка задралась. Ну, точнее, не юбка, а мантия. И мне кажется, он сможет как-то задефаться от Авада Кедавра. Нельзя откинуть никуда? Ну, может, сопротивление какое-то там, типа... Тоже Авада Кедавра, они совместятся. Так, окей, пойдем по главному. По главному квесту. Сюжетному. Ебать, а куда меня приглашает? Это в мою комнату? Хорошо, отлично, Андрюш, отлично. Две баночки пива на 23. Да еще до 23-го 4 дня я... Я хочу, короче, знаешь, что? Хотел... Блять, у меня игра сейчас залагала. Я хотел на 23-й запустить какой-нибудь военно-патриотичный фильм или какой-нибудь просто военный, не обязательно патриотичный. Я знаю пару британских классных фильмов про Первую и Вторую мировую. Блядь, у меня игра, похоже, залагала. Спасибо, блядь, спасибо. Давай за нас. Ну, я об этом думал, о спецназе. О спецназе. Ёбаный Хогвартс. Блядь, где голимый? Хогвартс. Он не отвечает, я знаю, что не отвечает. Наконец-то я его скрыл. Обновили игру, называется. Проверяй. Да, это он. Вот я хотел его. Я его смотрел очень давно. Я, можно сказать, я уже забыл про него. Не, про чувака не хочется. Это... Не, естественно, топовый был. Я это знаю. Да, он, кстати, сериалом, но я не помню, сколько серий. Я помню, что да, он что был сериалом. Но мне кажется, он такой долгий, блядь. Посмотри, сколько там продолжительность всех серий. Четыре серии, по сколько? По часу? Liar. I
was only Accio. Why don't you not make it up? 50 минут. Ну, в принципе, нормально. Так, переместиться. Так, а где я нахуй? Бля, что он там делает наверху? Revelio. I don't think a single student like. Пиздец, конечно, забрался высоко. Hello there. Подожди, это сюжетный квест? О. Hello, Armit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me. Being self-taught and all. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. А я могу отсюда стигануть? Встретитесь с лот-догом у пещеры. Я здесь ни разу не был. Давай за нас. It's like a place right out of a storybook. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock.
Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Armit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Ты русский напишешь на английском? Привет. What else should we know about the enchanted door? Yes, I'm Russian. The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Русское название стрима, русские субтитры, русское описание стрима. Я епошка. Armit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Как хорошо знать английский, но... Второй класс, наверное. Hello, my friend, I'm Russian, and you? Accio. Revelio. Accio. Подсхватил. Use English very well. London is the capital of Great Britain. Yeah. Revelio. The door is looking at us. Смотрит на нас. Мне в инвиз уйти? I'll be quiet. This video is makes me happy. Ай, такая же. Bro, it's not video, it is stream, online stream. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Сань, ты, кстати, как раз таки здесь, на стриме, я хотел спросить, мы завтра едем в Панториум или, может быть, от Глобуса?
I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside. Так, мы подожгли. Открылись ворота. Revelio. Ну блин, можно было I и still can't believe we're inside a real goblin mine. от глобуса поехать. Просто смысл. Только из-за принтера, если ехать. Accio. Revelio. О, ой-ой-ой-ой. Типа есть что-то в кванте забирать. Ну, у меня лично нет. У меня, скорее всего, мышки, ноуты и зарядки, все лежит там. Я надеюсь на это. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Так, я надеюсь, он переправится. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Much too slow. I won't rest until... That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Вы не можете нести больше рябинового отвара. Revelio. Окей, окей. Так, что здесь еще интересного у нас We're есть? being watched by a door. Ага. I sometimes get knocked up on stream with We English. won't get through as long as we can be seen by that eye. Something like this. Accio. Блин, тут постоянно приходится переключаться на этот, на вниз. Right. Don't wish to be seen, do we? I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Revelio. Ага, а как вот забрать тот... Confringo. Так, похоже, там ворота открылись у меня. А, не, нихуя. Revelio. Accio. О. А чё? Revelio. Ладно, вы главное там не ругайтесь у меня. Confringo. Самое главное, не ругайтесь из этих споров. Revelio. Я же не говорю, что вы ругаетесь, а главное не ругайтесь. То есть на будущее. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building?
Жевальная гумка. Вот я только знаю, что жевальная гумка. Это хорошее слово, жевальная гумка. Так, бля, я уже совсем отстранился от сюжета. Не понимаю, что там происходит. Ай-яй. Людина-паук, да. Человек-паук. Unfortunate, really. Детина знаем еще. Imagine most goblins to be brilliant and kind. Почему его диалоги показываются такими серыми, как будто бы мы не сюжет проходим? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. 2 плюс 2. Литра. Бля, много видосов классных на украинском. Скільки годин там. Вот эта вся история. Revelio. Это твоя детина. Литра. Бля, где вход, где выход? Куда все ведет? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Мне кажется, Араб вообще нихуя не знает, он чисто на шару. Ебало мне знатно, конечно. Бля, я же нажал, что за фигня? Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelio. Ваши ячейки чего заполнены? Снаряжение. Кстати, Гангсман, если что, можешь подписаться на каналчик. А еще под стримом есть ссылочки важные на группу ВКонтакте, на телеграм-чатик. Можешь залетать. Вот если интересно. Да, вы нашли друг друга, я понял. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo. Я не люблю такие локации, когда во все стороны нужно быть внимательным. Так, что такое? Как открыть? Confringo.
Дверь, похоже, не активируемая вообще никак. Revelio. Confringo. Revelio. Большие ковры. Так, я отсюда открыть не могу. Так, стоп. Больше рябинового отвара не можем таскать. Ладно, 25 штук у нас максималочка. Акио. Какая-то странная, на самом деле, крепость. Что-то врагов мало. Какие-то лабиринты непонятные. Revelio. Давай, давай, Сань, давай. Зовите дозорного сторонника Ранрока, используя заклинание бомбарда, пока он заряжает свою магию. Пробейте щитовые чары с использованием броска древней магии. Пизду, блядь. Ой, больно. Это такое положение мобов неудобное. Возьми ебёный мобил. Эй, Люлю. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Что-то их было очень много врагов. Revelio. Так, лут лутовой. Очень не нравится мне эта локация. Очень прям не нравится мне эта локация. Один рябиновый отвар мне советуют. Зачем столько много? А, понял. Нужно в инвиз. Clever. Клево?
This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Покиньте шахту. О, как? Блин, тут шмотки какие-то все лежат, а у меня снаряжение заполнено. Мне нужно убрать какое-то говно. Блин, а все шмотки классные. Точнее, дорогие. Все. Все. Понятно, нахуй. Revelio. Бомбада. Как это убрать инвиз ёбаный без самого инвиза? Так. Мне нужно пройти. Revelio. Это просто стандартный выход, мне нужно идти обратно. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Может, вот этот? Confringo. Он говорит про короткий путь. А где его взять-то, блядь? Accio. А, вот лифт. Понял, он просто не сработал сразу. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Accio. Revelio. О. Аллахумора. Aloha Mora. Еп. Готово. Revelio. Деньги? Нет. Коллекция обнулена. Статуя гиппогрифа. Сука. Я ебал. Сейчас надо идти продавать все эти барахлинки. Ну вот, почему так мало места? Я выбрасываю зеленый, получаю зеленый вместо этого. А надеялся на что-то фиолетовое, может быть. Accio. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Так, дай-ка я локацию открою, чтобы на будущее. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Ну, как минимум Without сейчас. further ado, adieu. Ах. Ладно. They're building enormous drills. We found their plans.
Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Довольно-таки драматичный диалог получился. Впервые такое вижу в Хогвартсе. Так, а где шарики? Где, блядь, шарики? I hope Professor Fig... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Так, у нас появились новые квесты. Кто это? Жаба. Так, и я бы хотел посмотреть еще квесты, какие дали. Браконьерная, похищенная капуста. О, я хочу к нему купить последнее обновление. Последнее обновление для метлы.
Пойдем. Так быстро, последнее обновление. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4000! Усовершенствование, которое значительно увеличит ускорение и скорость вашей метлы. Ну тогда нахуй лови хуйню вот эту, которую он собирал. $12 танго. А почему сразу нельзя продать, а? Гроши собираю. Так, ладно, мы, по сути, окупились. Купить. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Все? Это и весь Thanks for квест? stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Там заранее можно узнать, какие это шмотки слабые или нет, потому что у них в нападении стрелочки вниз указывают. То есть они еще не осмотренные, но уже показано, что они хуёвые. Поэтому я их продам. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Так, здание началось. Даже небо не пердел. О! Он мне открыл доступ вот в эту локацию, потому что у меня не было до этого доступа сюда. Там стоит большая гора, которая все закрывает. Где она? Вот здесь стоит гора, которая все абсолютно закрывает. И теперь у нас есть возможность туда перелететь. Там лежат просто некоторые муны. Я хотел их тогда открыть, но не смог пролететь через высокую гору. Опа. Не скажу, что она быстрее стала летать, но похоже, что выше просто. Ахуй. Он не дает мне пройти. Я понял, короче, нужно через этот. Через пещеру пройти. Кто нахуй? Accio. Confringo. Glacius. Rebellion. Что там было? Что вылезло? Тролль? Бать. А он очень большой. Он очень большой.
А чё это не разбилось? У меня тролль юзался, не помогает мне. Так, мы с тобой 1 на 1 остались. Я все потерял сноровку, блядь. Бля, он очень сложный. Bombarder. Glacius. Potato. Stupid. Accio. Confringo. Он прямо очень сука жирный. Ты недавно ебать, у меня комбинация с 96. О, я получил достижение 100 комбинаций. Где он еще? Potato. That was meant for me. Confringo. Bombarder. Losing your stride. Accio. Где ты, блядь? Accio. Confringo. Potato. Stupid. Нужно зачистить локацию, чтобы они здесь больше не появлялись. Accio. Бля, урона побольше, они просто реально уже очень сильные. Игра будет давать нормальные уже шмотки, просто пиздец. Я не вывожу. Accio. Potato. Stupid. Accio. Нам советуют ткацкий станок использовать. Похоже, сейчас мы это и сделаем. Сейчас мы здесь все закончим, пройдем этот квест на гонке и улучшим наши шмотки, потому что, ну, не дело уже. И очень-очень редко попадаются шмотки, которые лучше сейчас моих. Ебать, там еще один. Что вы делаете, ребята? Ну, это понятно, это главный вход в другую локацию. Она понятна. Сейчас тогда зафармим их тоже. Блин, то, что я получил достижение за 100 комбинаций, это меня радует. Я вообще не ожидал от этого. Ну, просто фармил, бил.
Так, ну это... О, кстати, все, мы зачистили ее. Accio. Confringo. Bombarda. Stupid one. Confringo. Bombarda. Glacius. Accio. Confringo. Bombarda. Glacius. Potato. Stupid. Confringo. Stupid. Пора бы авадокидавра изучить. Bombarda. Confringo. Potato. Stupid one. Он очень жирный. Confringo. Accio. Bombarda. Glacius. Confringo. Bombarda. Accio. Confringo. Glacius. Potato. Stupid one. Bombarda. Confringo. Stupid one. Еп. That was a close one. Но это еще не все, потому что в крепости изнутри тоже есть враги. Revelio. Accio. Run the other way with Ладно, его подкинул и одновременно еще один будет бах. Accio. Confringo. Glacius. Revelio. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Accio. Bombarda. That student is in our encampment Вау, in the town. было быстро. Confringo. Бля, пока стыгнем в другом месте. Accio. Glacius. Confringo. Accio. Glacius. Знаете, что я хочу? Я хочу эту хуйню выпить. Ой. Glacius. Accio. Confringo. Обоих выебать. You've one less follower, Ranrock. Потому что пора нажимать эти бутылечки, я что-то их жалею. Revelio. This could prove dangerous. Confringo. Revelio. Загадки, все. Да, нужно было на этих троллей нажать бутылечку с уроном, что я не подумал. Подожди, а как? Confringo.
А как мне это взять? Revelio. Ладно. Handy resource indeed, your field. Accio. Bombarda. Confringo. Protego. Stupid. Да, сука, еще раз сделает. А, он умер. Revelio. Так, а там что-то показывает мне какая-то босс-локация, что ли? Revelio. Ну, видишь, все шмотки, которые мне дают, они абсолютно все плохие. Нет вот за 2 стрима ни одной шмотки, которая была лучше. Accio. Confringo. Ranrock won't be Accio. Bombarda. Glacius. Bombarda. Confringo. What an unfortunate disappointment! Эй, я же на тебя нажал. Прости, ты разорвался. Revelio. Причем очень быстро. Неизвестный предмет для спины. Ну, сейчас, короче, пройдем квест вот этот и протестируем. Confringo. Протестируем, Revelio. реальные ли вот эти стрелочки вниз, означает то, что шмотки плохие. Revelio. Так, старинный компас. К сожалению, тот факт, что этот старинный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Вот совсем другая локация вообще. D500 там говорят бежать. Локация большая. Ой-ой-ой, кадры, кадры, кадры. Что? А что сейчас было? Nice optimization. Или это она так первый раз прогрузила карту мне? Мне не понравилась такая штука. Ой, когда начнут хорошие игры делать с нормальными кадрами, без лагов? Озеро Марунвин. Далеко. Потом еще эту локацию чистить. Тут вообще контента часов на 150. Угу, когда приближаешься к земле, кадры вообще пропадают.
Блин, что они с игрой наделали? Ебать. Это вообще тухляк, что вы делаете, ну? Да ты посмотри. А как вы вообще в это играть? Ебать, вы что наделали, нахуй? Дурачки. Оля. Вообще без комментариев, нахуй. Как может так хуёво делать? Как мне сейчас квест проходить, если я сейчас опущусь, а у меня 0 кадров покажет? The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Пиздец. Ravenclaw, over here! Давай, прогружайся, нахуй. Может, это у меня ОБС, конечно, лагает? Нет, в ОБС все хорошо. В ОБС все прекрасно. Еба, вот это локации, конечно. Сейчас будем с лагами проходить квест. А как иначе? Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Если у меня будет 6 кадров, нахуй, конечно, не побью. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Противная женщина. Brilliant flying, if I do say so myself. Короче, сори, ребят, но сейчас мы сладимся немножечко просадкой кадров, Excellent. потому что это неизбежно. Вот это, блядь, спасибо, нахуй. Вот это хорошо было. Вода лагает, нахуй. Похоже. Из-за воды такие траблы. That wasn't too difficult. Это, похоже, вода лагучая, нахуй, такая. Brilliant. Вот здесь охуительные кадры. И оп, пошла просадочка. Я извиняюсь, что вам приходится это наблюдать. Made it. Это они, кстати, сегодня сделали обновление на 300 мегабайт. Оптимизации какой-то накинули. Бля, вот видишь, когда к воде, короче, подходишь, вообще 0 кадров. Как такие игры вообще можно выпускать? Ребят, вообще тестируете эту хуйню? Brilliant flying, if I do say so myself. Excellent.
пизду, я в эту локацию не ногой нахуй больше. Нет, здесь меня не ждите больше нахуй. Я, может, конечно, у меня что-то с ПК стало сразу мгновенно. Don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the holy-head harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Блин, я надеюсь, мы дождемся когда-нибудь. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. А ты хуёво для Слизерина. You take care of yourself. Keep yourself. Окей, все. Нахуй валим отсюда. Валим просто с этой локации. Поговорить с Поппи. Да, поехали к Поппи. Так, сейчас чисто протестируем, как в Хогвартсе будет летать, если такая просадка кадров. Может быть, это у меня проблема. Или чисто там локация хуёвая. Так, пока все хорошо. Приближаемся к земле. Нет, все хорошо. Все, здесь все хорошо. Значит, локация говна поела. Hi, Oh, Poppy. good, you're safe. Бля, прикол бы сейчас снес ее нахуй. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Это такие монстры Ктулху, что ли? Это они, да? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago.
Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs, they'd want the snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Окей. Пойдем лучше по сюжетному квесту. Надеюсь, он нас не поведет в ту локацию дебильную. Так, поговорите с портретом профессора Нио, который находится в зале картографии. Зал картографии. Как в него телепортироваться? Вот он. Вообще без комментариев на с этой локации. Welcome back. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Окей. Пойдем. Тогда сначала мы в нашу комнату и заберем там растения. Access to the headmaster's office. Have a moment. Так, давай я покажу тебе, что и правду шмотки, у которых стрелочки вниз, они хуёвые. А, вот у этого нет стрелочек, поэтому он может быть такого же уровня, как у меня. Пусто. Все пусто. Вот он, блин, тоже. Короче, они сейчас все будут одноуровневые. Что? Что?
У тех были стрелочки вниз. У тех были стрелочки вниз. А почему сейчас они наравне? Да на самом деле похуй, там единицы добавляются. Окей, тогда те, которые наравне, они еще возможно лучше. Но они были красными. Я видел там красные стрелочки. Так, зелье, глаза это забрать. Так, у нас здесь все пусто. Хорошо. Взять. Бля. А там, чтобы улучшить доспехи, там нужно... Ресурсы с животных. А у меня таких нема. Нет, таких нету. Мех нюхлера. Жабьи бородавки. Бля. Перов вупера. Перов вупера. Ну, типа, хоть как-то мы улучшили, но... Нам нужно больше животных, нормальных животных, чтобы улучшить доспехи. Так, кормушка. Да, я просто подхожу, забираю, да, у вас? Ты не наглаженный, да? Бля. Инвентарь тварей. Я не могу их выкладывать. Достигну предела этого биологического вида. Продайте твари в магазине Клёв и Холок, чтобы освободить место для этого вида вивария. Чего так мало места? Почему не могут быть... 4 биологических вида. Но они все нужны. То есть у меня может быть только 4 вида. Это лунтеленок, пушишка, болтрушайка и единорог. Оу, е. Короче, нужно больше интересных питомцев.
И как-то бы улучшить, но, похоже, улучшить никак невозможно. Вообще расстройства одни. Ладно. Говорить с профессором Фигом в его кабинете. Погнали. Вне стрима, может, займусь. Может быть, а может быть нет. Может быть, опять забуду. Я опять не туда телепортировался, да чтоб тебе. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Столько квестов, вау. Я не успеваю, мне не получается все закрывать квесты. Очень много их. Да, профессор Фиг, мне нужно с тобой поговорить. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. А, я помню этот квест, я видел видос по нему. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Классно. Новый скинчик. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I
did, yes. Well, spit it out sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Подлагивает, нет? Мне что-то подлагивает. Или это у меня просто ютубчик залагал? Скажи, Андрюх. Блин, вроде все хорошо, у меня просто все норм. Я просто посмотрел на мой экран, и все, у меня подлагил стрим. Полагаю, лучше поговорить об этом в другом месте, сэр. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable... When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. You call that a shine on those boots? Do better! I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course! All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Что делаю? Well, there's one for my diary. Greetings! I mean, out of my way, children! Кадры пропадают из-за того, что How are you, sir? переходит в другую локацию. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with, bubo tuber pus makes a fine, mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Что несет? Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. А я могу? Не, не могу. Дружище, ты чего? Is this what a Dementor's kiss feels like? Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Это неразумно, вперед.
неразумно. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Бля, я просто руиню все вообще. What did we do to deserve him as a headmaster? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Бля, лишь бы не встретиться лицом к лицу. Опять ты? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. А тут никого нету. Ну, типа, спереди. Опа! Professor, a word. Я видел, короче, видос, когда она с ним разговаривает, а они дерутся на фоне. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Он в это время отхуярил другого. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Да, привет, Дамбик, я увидел твое сообщение. На арене я попался. Я вообще в эту арену не играю. У меня куча этих оповещений. Вот. И я на них никак не реагирую. А так? Привет. Приятно тебя видеть. Ой, какая красота здесь. Новый год. О, его первый раз еще вижу. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Я не понимаю, что происходит. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh.
It's Бля, pure руинила. blood forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Кто я должен знать? А? Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Да я вообще в смятении каком-то, блядь. Я не понимаю, что происходит вообще. I best get out of sight. Скройтесь, пока действие оборотного зелья не прекратилось. Кстати, а можно было что-то прочитать. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant... Все, валим нахуй отсюда. Валим! Ай-яй. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak Бля, мне the не нравится password to the просадка этих gargoyle. кадров. Как будто бы они своим... Как будто бы они своим обновлением хуже сделали. Проберитесь в кабинет директора. Пойдем. Я просто невнимательно отвечал, Андрюха, на эти диалоги. Revelio. Блин, до чего огромные доспехи? Так, я что-то услышал. Ага. Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Такая вот история. Здесь ничего нет. Revelio. О, а я здесь впервые вообще. Давай откроем. Aloha Mora. Сундучки. Revelio. Ой, бля.
простите. Синий ночной колпак. Вот, сейчас, может быть, здесь показано будет. Так, неизвестный предмет для шеи. Нет, здесь нет стрелочек. Revelio. Так, а это еще выше, так понял. Aloha Mora. Aloha Mora. Я что-то так сильно подустал, на самом деле. Я сегодня, блядь, поработал еще и спал очень долго. Вообще день не сдался. Почему у тебя в тегах написан slytherin, когда мы на Коктевране? Там просто теги, чтобы по ним легче было искать стримы. Ты еще спроси, почему у меня написан Гарри Поттер. Там же все написаны там. Пуффиндуй, Гриффиндор. Коктевран написан. Так, я пока, блядь, поставлю приоритет ОБС. Почему он дропнулся вообще? Сейчас посмотрю. А, эти теги ставятся не полностью. Есть теги, которые ставятся на видео, и они не все отображаются. Есть теги в описании, а есть теги к самому стриму. И как раз таки вот эти теги к самому стриму, они не все убираются. Так, все хорошо вроде, да? Нету дропов. Revelio. Что-то мне не понравился этот дроп. Почему он случился вообще? Гифка сохранения поломалась. Она иногда багуется. Иногда багуется вот эта штука синяя. Вот этот коктевран. Он пикселями битыми сидит. Бета. Revelio. Так, а что здесь происходит? Как это открыть? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Так, ну я так понял, какая-то рамка внизу на лестнице. Бета, да.
Эй. Подожди, а где это место? Я ждал, что она здесь. Revelio. Lumos. Где эта картина? Может... Нет, ну дальше это не может быть, потому что здесь... А как открываются эти ворота? Revelio. Где бабочка? А, еще ниже. Здорово. Клево. Все, теперь пошли. Прошептать пароль. Toujours pure. Toujours pure. Revelio. Гаргулья в кабинете директора. Лестница, ведущая в кабинет директора, охраняет заколдованная гаргулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть как кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Возможно, что у меня интернет дропнулся, потому что он что-то в последнее время косячит. И поэтому у меня стрим дропнулся. Портрет спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкиваются во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляется такая возможность. А типа все директора кимарят? Revelio. Так, перед тем, как мы приступим там к основному квесту, я хочу полутаться. Потому что вдруг такой возможности вообще не будет. Revelio. О, еще одна дверь, да что прикалываетесь? Aloha Mora. Да, было бы неожиданно, если бы он зашел. Профессор Блэк, касаемо вашего письма от 20 сентября, я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Феррис Пейн, министр магии Лондон. Revelio. Ключи доступа. Куда ваш? А, в ту дверь? А где музыка? А, пластинки нет.
Окей. Бля, прикольно, на самом деле, местечко такое уютное, смотришь на весь этот мир из своей вышки с каминчиком. Уф. Это все директора? Спят? Опа. Вон она. Revelio. Так, о, шляпа. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей учитывать его мысли и способности. Еще одна дверь. Aloha Mora. Aloha Mora. Revelio. Lumos. Revelio. Дорогой Финес, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком и дуется, когда я напоминаю ей, что ты радеешь о качестве ее будущего образования. Сириус и Финес почти не присылают мне сов, а когда их шлют, не пишут о тебе. Но я уверена, они гордятся тобой и тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает, и он всюду следует за Арктуром. А того это раздражает. Дай мне Мерлин сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварил ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем. Revelio. Но тут должен быть какой-то супер лут, просто супер лут. Известный предмет для шеи. Самая закрытая локация в Хогвартсе. Подожди, а там что-то еще наверху было? А, еще лестница. А, нет, подожди. Да пизду, я не понял, откуда там взялся сундук. Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Там какие-то сундуки, но это же не отсюда, ведь, да, они? Нет. Revelio. Чек. Средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа с жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, доксицид. Уплачена лишь малая часть суммы, не забыть направить счет в министерство. That must be the pedestal. Revelio. Вау. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me.
The first you will need is a cloak. Очень красиво. Ты посмотри на это. И кадры, кстати, приятные. Не лагает. Хорошая локация, интересная. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Громко, наверное, да? Ну, такое иногда бывает. Я ничего с этим не поделаю. Тихо, 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 тихо. I should have run when I could. I'd be free by now. Я бы на самом деле подрался бы. Вообще, палочка есть. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Пизда мне. Мама! Не надо, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, быстрее. Бля. А там просто быстро нельзя проходить, тебя сразу спалят. Что за стелс? Я ненавижу стелс в этой игре. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. Ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я ухожу. I see a staircase straight ahead. Что вообще происходит? Смерть. Но рисовка. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. И сама идея вообще классная. Пиздец. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can.
Этот не двигается, а тот пойдет обратно. Вот сейчас я пойду, и он пойдет, блядь, на мою сторону. Чекайте. А нет, смотри-ка. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Такой, конечно, стелс. Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Я ни черта не понимаю, что происходит. Это вообще нестандартное испытание в Хогвартсе. Now's my chance. Here's my chance. That's the way forward. Верни меня в нормальный мир, пожалуйста. Таинственная мантия. Блокировал новый элемент. Can this be? I think I'm invisible. Мантия-невидимка? Так, а куда дальше? Здесь я не пройду. А, или прям так можно идти? И вообще похуй. They can't see me at all. I can get closer to them. Сказка «Дарах смерти». This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Да, я тоже хотел сказать, что за бузина палочка. Bombarda! О, овца. Убил. Не убил. Rebellion. А что, еще что-то лутать здесь могу, но я ничего не вижу. Я Дэбил. А почему у меня скиллы какие-то странные стали? Не мои.
Бомба. Depulsor. Descendo. Protego. Stupefy. Stupefy. Bombarda. Depulsor. Defender. Бля, дайте мне ее навсегда. Bombarda. Мне кажется, от нее звуки громкие. Descendo. Protego. Bombarda. Defender. Depulsor. Descendo. Descendo. Блин, на дворнягу не прожал до сцены. Revelio. Вот типа, я ничего не вижу, чтобы это все брать. Всякой повышенный файт. Умри, сука. Бум. 20. Ебать мне вот птички, конечно. Defender. Bombarda. Descendo. По 13 кусков. Bombarda. Stupefy. Descendo. Ой-ой. Defender. Идет за 14 минут, блядь, заклинание. Файт. Defender. Бать, что за файт в 14 минут? Bombarda. Эй! У нас не дохуя здесь, ребят. Bombarda. Descendo. Descendo. Protego. Bombarda. Depulsor. Недоступно меню. Bombarda. Bombarda. Stupefy. Defender. Depulsor. Stupefy. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Defender. Охуеть! Bombarda. Protego. Stupid. Это атака дворняги, ну-ка еще раз. Сука. Depulsor. Пизду, короче. Bombarda. Defender. Descendo. Protego. Stupid. Лови. Bombarda. Defender. Stupid. Bombarda.
Давай еще раз, братанчик, напади еще раз. Bombarda. Depulsor. Bombarda. Potato. Stupid. Bombarda. Слушай, на скиллу больше нет, да, чтобы их юзать? Bombarda. Stupid. Stupid. Bombarda. Defender. Potato. Stupid. Дворняжка, давай. Давай. Не сработало. Defender. Depulsor. Bombarda. Бух. Классно. Мне нравятся очень сильные скиллы. Это все? Я знаю, что очень громко, но это просто настройки игры такие, слишком дерьмовые в определенные моменты. Вообще всегда она так комфортная, а здесь именно в таких моментах она в 2 раза, наверное, громче. Эх. A simple stone. This must be for me. Волшебный камень. Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Oh, poor Neve. Gone so young. Let us always honor her. We won't be the same without her. Эгида. Здорово, смерть. Ега прожимает эгиду. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. В твои воспоминания сейчас погрузимся. Это было еще не все, оказывается. То есть сейчас будет стандартная... А, все. Сейчас просто буду смотреть ее воспоминания. Все, я понял. Больше испытаний не будет, только воспоминания. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus.
Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isidora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Only imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isidora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. О, наконец, нормальная графика. Я так скучал по ней. Revelio. Просто услада для глаз. Еще, блядь, четвертый? Да ебёна Is мать. it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isidora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Конечно, покатить помнешь немножко. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isidora was inhaling emotions to gain power? Isidora, she was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isidora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так, получит достижение «Одаренный герой». Нежный голосок. Это уже классический рофл. Бля, это 4-й, да, испытание будет с ним, наконец-то. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. И вот он, скорее всего, последний квест, который мы сейчас с вами
пройдем, и это будет Авада Кедавра. Я думаю так. Где он? Где он? Себастьян прислал мне сову. Это не он? Я думал, там Авада Кедавра будет. А где награда Авада Кедавра? Наебка. Ебать. Это говна локация, блядь. Я так не хочу в нее идти. Я так в нее не хочу идти. Нет, если бы Себастьян давал бы, здесь было написано награда. Вот по типу того. По типу того. Награда, магический рецепт. И здесь было написано Авада Кедавра. Но это еще типа не сейчас будет сдача. Я думал, мы на этом стриме изучим Авада Кедавра, оказывается, нет. Ой, давайте мы с вами до полдесятого. Ладно, блять, пойдем. Но это пиздец, это минус кадры и локация. Да я хотел на следующем стриме. Пойти сюда, но... Сейчас будем минус кадра ловить, нахуй. Who lived here, I wonder? О, слушай. Пока нормально. Faster, high wing! Такая картинка классная. Ой. I should dismount here. Ну давай, надеюсь, под конец стрима успеем. О, Себастьян, я рядом с тобой, если что. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions.
I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need Вот так answers. попустился немножко, I попустился. know. Now, shall we see why the triptych led us here? Не собираюсь примыкать ему, Let's go блядь. quickly before we're spotted. Keep a close eye out. Saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Ух, ебать там вражин. Лови нахуй. Прыгающего командира. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Accio. Прикольный бур. Kestrels overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. Revelio. All right. Так, это I'm making small talk. не та. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Это вообще отдельная локация. Что это было? Почему какая-то пленка стояла? Revelio. I bet the Thestral nest is close by. Confringo. Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait. We should have some sort of plan. I'm through planning. Погнали нахуй. Я одобряю, кстати, вот это. Protego. Confringo. Эй. Stupid. Bombarda. Accio. Confringo. Little moon. Pity. Not quite. When are you going to give up? Accio. Bombarda. I won't rest. Ах ты ж сука, а. Я в лох хпшном это зарядила. Так, используйте мандрагору против врага. Украдите болт арбалета. Все, сделано. They got what they deserved. Revelio. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Новый Ranrock's уровень? loyalists were heading Нет, further ещё? up the path. Let's keep going. Let's keep going. Непростительно.
Confringo. Revelio. Так, жаровни, жаровни. Confringo. Пускай. А что, не загорается? Bombarda. Incendio. Даже так не загорается, ладно. Сука. Revelio. Смородиновое длинное пальто с рисунком. Там, конечно, еще какая-то локация была. А, там пещера. Ну, в пещеру мы сейчас не пойдем, это вообще отдельная вещь. О, спасибо за кадры. Кадры поебали мы успешно. Все, идем отсюда. Непростительно, то бишь. Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young. Bombarda. I will. Accio. Levioso. Confringo. Я тебе не дам живому упасть на землю. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Nice work. Бля, пошли говношмотки. Интересно, а есть ли прямо специальная какая-то шмотка, которая топовая вообще? Бля, это люмин надо прожимать. Lumos. Lumos. Курица? Уважаемый жилец, в рамках проводимого Министерством расследования слухов о незаконном разведении Василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаю, что незаконное разведение Василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магии в отдел урегулирования магических популяций и контроль над ними. Вау. Revelio. Они тут яструбы? Что, яструбы? Блять, ну что с кадрами? Ну, сука, что я сделал, чтобы у меня кадры просели? Вот что я сделал, чтобы... Вот пиздец, вот ты смотришь на куриц, а они лагают нахуй. Ебантизм. Lumos. Бля, ну челики, ну делайте нормальные игры. Ну, я не пиратку скачал. Ничего, у меня официально все хорошо. А вы такую хуйню мне делаете. Бля, чего ждать от Atomic Heart? Вообще хз. Умри. Levioso. Accio. Bombarda. I won't rest. Confringo. You can't stop us. Levioso. Accio. Easily diverted. Блять. You won't fool me.
I've been fighting since before you Leviosa, were. Accio, Bombarda, Confringo. Конченая локация, вообще конкретно конченая локация. Я даже не хочу в такое играть. Там. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. Наконец-то у моего персонажа хватило, блядь, сил высказаться ему. We wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Наконец-то моему персонажу хватило силы яиц сказать о том, что Себастьян прихуел. Бля, дайте мне съебаться отсюда, меня уже бесит это 15 кадров, на. Intrepid travelers, the both of you. So far, so good. Charming. Spiders. Revelio. How fitting. Ух ты, блядь, не ожидал. Confringo. Glacier. Accio. Bombarda. Наконец-то приятный ППС, блядь, как я этого мечтал. Revelio. Accio. Хорошо. Accio. Bombarda. Confringo. Хуярятся между собой. Accio. Эй, паук. Иди сюда. Glacier. Bombarda. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. О, типа такой полубосс. Confringo. Bombarda. Первый уровень. Поздравляю. I'm sure we taste better than a Revelio. goblin dinner. Бля, нет. Плыть туда. Accio.
Revelio. Accio. Bombarda. Так быстро? We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Accio. Revelio. О, нет, еще не все. Protego. Stupefy. Accio. Bombarda. Confringo. Accio. Bombarda. Confringo. Glacius. Annoying little beasts, aren't they? A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo. Revelio. Так, один путь, да? Confringo. Revelio. Look at this Все, будет place. босс-файт? Not really my style. A bit much, if you ask me. Голову паука-матриарха. Да ебать, дай мне мандрагору использовать. Нажми мандрагору. Хорошо. Я хуйню творю, откровенно. Ой, этого я не увидел. Bombarda. Protego. Stupefy. Accio. Descendo. Ископать в голову паука матриарха землю. Так я же это сделал сейчас только что. Accio. Descendo. Glacius. Или когда он будет умирать. Accio. Bombarda. Glacius. Descendo. Accio. Что происходит? Нахуй! Все, идите нахуй со своими квестами. Accio. Bombarda. Glacius. Accio. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Зачем так трахать меня? Confringo. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Is finding these chests luck? Protego. Instinct. Revelio. Так, это по сюжету, да? Мне нужно прожать это. А есть что-то вне сюжета? Revelio.
Эй, в паутине. Can't get out of here quick enough. Revelio. Кстати, дают очень много хп почему-то. Босс-файт. О, какой красивый вышел. Ну давай. А может мы изучим сейчас Авада-Кедавру? Troll. Accio. Confringo. Bombarda. Так, нужно короче с пиздюками разобраться. Confringo. Ой-ой. Potato. Ой-ой-ой. Бля, они какие-то бесконечные виды, эти пауки, бля. Китайской жующей капустой. Сводите в тролля его собственную дубину. А я разве не попал? Accio. Я не хотел в него. Confringo. Все сделал. Confringo. Accio. Potato. Stupid. Bombarda. Glacius. Confringo. Ох, словил нормально. Confringo. Stupid. Accio. Bombarda. Stupid. Glacius. Бля, хватит мне спамить. Stupid. Accio. А, долбоёб, заруинил. Nothing like an angry troll to bring friends together. Я хотел его добить нормально. А этот чел заруинил нахуй мне игру. Confringo. Revelio. That troll certainly made a mess of things. Confringo. Revelio. 52 рубля нам дали за это. Reparo. Reparo. Это сколько сил нужно, чтобы эту штуку восстановить? Сколько сил нужно потратить на заклинание? More than one. Revelio.
Как же я был рада наконец помочь отцу, снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ждать. Но как можно стоять в стране, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Эхо может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ничем не разобравшись. И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь, и когда придет время, я наведусь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку. Но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все осознанное я буду бережно хранить, и когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Wow. Revelio. A journal entry. Isidora was here. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. А эти карты не двигаются. Revelio. Жалко. I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. Revelio. Так, и... Это сломано или... Нет, я не перепрыгнул. Confringo. Revelio. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Confringo. Revelio. О, горшочки. Confringo. This can't be a dead end. Must be another floor above us. С каждым днем я становлюсь все искуснее, и теперь я четко вижу, что дело, которому посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше, сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую, и еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея. Пусть и она ненадежная, и мне кажется, что нужно попробовать. Revelio. This journal entry sounds worrisome. Accio. Confringo. Almost as good as if I'd done it myself. Я лучше тебя. This place can't have belonged to only Isidora. But the triptych pointed us here. Revelio. Опа. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Как-то мне нужно успеть ударить все три. Confringo. Успел же, да? Could this be another area? Revelio. Isidora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо. И это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы.
должна сказать, что уже не уверен, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. И если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому может пройти кто-то другой. И тогда, возможно, это кто-то сумеет сделать то, чего не могу я, исцелить весь мир. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isidora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Так, я вижу там зеркало. Смогу ли я пройти сквозь него с этим чувачком? The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isidora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isidora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. А, это телепорт в наш домик, в нашу комнату крипту. Все. То есть конец квеста. Пойдем ставим последнюю картину. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Come on. Хуйня не сходится, похоже. Another pensive. Они сходятся. Просто как-то странно, картинка типа не одна. What is it? Let's find out. О, это фиг. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. А, нет. Или да? Нет. Нет. Я уже подумал, что фиг. Please, have a seat. Isidora, we are all most intrigued to Они hear. в разные времена очень жили. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. I would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth.
Magic like this unnervesome. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isidora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Feldcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isidora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then Это то же самое, что ради тебя. Ты меня в Адакедавре не обучил. Why did the Keepers want to keep Isidora quiet? Why destroy her portrait? Завершите основные задания 10 из 14, то есть мы уже близимся к финалу. Ой. Ну как к финалу? Еще 4 основных. Не знаю, будет ли следующий стрим финальным. Мне кажется, еще как минимум 2. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgot's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Но пока не интересно мне. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Yes. Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf.
Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Отправить кабинет музыки. Ну давай пройдем этот квест и будем потихонечку заканчивать. По пути, может, еще нас скрябаем. Бля, так, конечно, с этой локацией новой ими вообще расстроили. Оптимизация там вообще на нуле. Как будто бы ее делали сам последний раз, и такие, бля, мы не успеваем, надо выкладывать. И ловите нахуй. Так, там по центру еще какой-то квест. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Подожди, мы какой-то ключ находили, но я не знаю от чего. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Мне кажется, что у нас будет прям отдельный стрим по доп-квестам. Поэтому, Андрюх, скажи, будем ли мы проходить доп-квесты на стриме или типа мне их вне стрима пройти? Revelio. Телочки твои. Хорошо, тогда на стриме. Ну, то есть после основной сюжетной линии мы еще запустим стрим по доп-квестам. Алоха Мора. Алоха Мора. Блять. Рано отпустил. Revelio. Confringo. О, ты посмотри, какие загадки. Ага. Так, выявить. 2 ктулху. Ктулху это у нас 0,1, 0,1,2, да? Получается 4, нам нужно 6. А 6 это 0,1,2, 3, 0,1,2, 3, 4, 5, 6. Это геккончик. А 3 это у нас 0,1, 2, 3. Это тугарин змей. Revelio.
Коллекция обновлена. Деревья. Спасибо. 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 Revelio. Ah, the bells must be upstairs. Ага, колокола должны быть наверху. Aloha Mora. О, как пританцевать. Та-та-та-та-та-та. Так, очки для защиты от солнца. Хорошо, договорились. Revelio. Confringo. Accio. Guardian Leviosa. Ох, как ушам бьет. Так, подожди. Блять, ты бы знал, как это неудобно, нахуй. Found them. Oh, found them. I'll have to get those up there somehow. Wingardium Leviosa, perhaps. Так. Верните настоящие колокола. Я надеюсь, он не упал вниз. Accio. Wingardium Leviosa. One up, one to go. Но по размерам похоже, что он. Теперь еще нужен какой-то ультра большой. Revelio. А, вижу. Сундучело. Огромный такой. Да блин. Ауч. Почему ячейки такие маленькие? Revelio. Эй, а где лут? Что? Где лут? Или он Revelio. дал мне лут, но типа говорит, что у тебя осталось мало места. Жаба. Так, ну я надеюсь, здесь нету выхода вниз, потому что оно мне не надо. Еп. Так, пошли колокол вешать. Accio. Wingardium Leviosa. Типа нужно удерживать заклинание. Мне нужно удерживать заклинание, одновременно крутить и одновременно ходить. Вот крутить как раз таки я не могу. Есть. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. А их можно снять? Accio. Confringo. Нельзя. Вернитесь к Эванжелине. Бля, мне придется переименовывать стрим, потому что мы не изучили Авада Кедавру. Как назвать стрим-то?
Как эту девчонку звали? Идрис, да? Можно назвать воспоминания Идрис. The bells are back up, Evangeline. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Ну и все, наверное. Мы будем с вами заканчивать. Не смогли мы получить аватгидавру, хотя я очень сильно надеялся на это. Ну ладно, следующий стрим, возможно, будет как раз таки под это дело. Вот, мы с вами заканчиваем нашу трансляцию. Всем огромное спасибо за просмотр, за активное участие в чатиках, за подписки, лайки и так далее. Вам всего хорошего. Следующий стрим, не знаю, будет ли завтра, навряд ли, что завтра будет, потому что я завтра после работы приеду первый день уставший. Скорее всего, стрима не будет, поэтому я буду вас держать в курсе. Давайте, вам всего хорошего. Пока-пока.